morning, everyone. So next thing, EVC, very important. In day-to-day job, we will not be using in daily basis, like once in a while. When we buy new hardware, we will need to do that. We will need to use EVC feature. But in interview point of view, it's very, very important. Same like H and DRS, how important they are. EVC also that much important. Okay? And we remember that EVC will be used on a cluster with same CPU family, but okay. But what is different? Processor family is same, but what is different in processor itself? There will be something is different. Generation. Normally, if it is like this, V-motion will happen. Different generation. If you have same CPU family, it should be exactly same. Intel and E5 sequence, whatever it is, processor generation, it should be main this thing. E5 to 2440 is the generation, Intel is the family. So it should be same family and same generation as well. What if it is E6? Will VMotion work here in this cluster? If it is a different generation, E5 2440 is complete generation. So here E6 2440 ఉంది. Okay, this is a different generation. E6 2440 is a different generation. VMotion will not happen. Even though it's the same family, Intel and Intel, VMotion will not happen because of generation. But if you enable EVC here, will it work or not? If you enable EVC, now VMotion will work or not? It will work now. That's why we need EVC, right? Even if there are different generations, it will help us to VMotion from high CPU generation to lower to higher. It is possible now. Okay. If VMs are already running here, it's not even possible to power on. VM on lo undi. Idi higher processor, idi lower processor. EVC enable చేయాలనుకుందాం. ఇది ఆన్ లోనే ఉంది. ఈ VM కూడా ఆన్ లోనే ఉంది. ఈ VM కి ఆల్రెడీ E5 2440 జనరేషన్ విజిబుల్ అవుతుంది. ఈ VM కి E6 2440 హైయర్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ విజిబుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు EVC ఎనేబుల్ చేయాలంటే ఎనేబుల్ కూడా చేయలేము. ఎనేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? బోత్ ఈ రెండు కలిపి లోయర్ ప్రాసెసర్ ఏది ఉందంటే ఆ ప్రాసెసర్కి ఈక్వల్ అయిపోతుంది. అంటే E6 ఉంటే E5 ఫీచర్స్ మాత్రమే దానికి కనిపిస్తాయి క్లస్టర్కి. బట్ అలా కనిపించడానికి VMs అన్ని ఆఫ్లో ఉండాలి. ఆన్లో ఉంటే మనం ఇది ఆల్రెడీ E6 కనిపిస్తుంది VMకి. ఆన్లో ఉంది ఒక VM. ఆ VMకి E6 జనరేషన్ ప్రాసెసర్ ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది దాని మీద. ఎనేబుల్ కూడా చేయలేము మనం. ఎనేబుల్ చేయడానికి ఆఫ్లో ఉండాలి. ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఎనేబుల్ చేస్తే దీని మీద ఉన్న ఫీచర్స్ కూడా E5కి డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు రెండు ఒకే ఫ్యామిలీ ఒకే జనరేషన్ లాగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు VMotion హియర్ ఆర్ హియర్ ఎలా అయినా చేయొచ్చు. క్లియర్? Okay, EVC will help in a situation to migrate from higher to lower or lower to higher CPU generation. Okay. ఇప్పుడు అన్ని VMs కి E5 2440 ప్రాసెసర్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. మనం ఇంకా ఎక్కువ అమౌంట్ పే చేసి E6 ఎందుకు తీసుకున్నాం? ఇప్పుడు VM కి E6 ఫీచర్స్ కనిపించట్లేదు. Okay, so but we paid so much money extra than E5 processor. What is the advantage? Advantage is to just migrate. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మైగ్రేట్ చేయడం వరకే EVC హెల్ప్ చేస్తుంది. మైగ్రేట్ అయిన తర్వాత
ఆ విఎంకి ఇంకా E5 ప్రాసెసర్ మాత్రమే కనిపిస్తుంటుంది. E6 కనిపించాలంటే కంప్లీట్గా పవర్ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేస్తే కనిపిస్తుంది. క్లియర్? So in this situation, we'll go through first question, why we need EVC. EVC is enhanced vMotion compatibility when we want to migrate from between hosts with same CPU family but different generations, we will use it. Okay. When we want to migrate VMs between hosts with different CPU generations, EVC will help us. Okay. My VM is showing old CPU after vMotion to another one. That's a common. Recently also one of my customer has complained. We have migrated from lower processor to higher processor. Okay. EVC was enabled, we migrated from lower to higher, but this VM is still showing older processor. Because EVC enabled, ఈ క్లస్టర్లో అన్ని హోస్ట్లకి లోయర్ ప్రాసెసర్ జనరేషన్ విజిబుల్ అవుతుంది. డెఫినెట్గా ఈవీఎం కూడా అప్పుడు లోయర్ జనరేషన్ ఉంటుంది, బట్ కస్టమర్కి అది తెలిసిపోయింది ఇది హైయర్ జనరేషన్, ఎందుకు కనిపించలేదు. సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ లైక్ వై మై విఎం is still showing lower generation. You said you will be migrating into better processor. మేము మైగ్రేట్ చేసేటప్పుడు అలా చెప్పి ఉంటాం, లైక్ లోయర్ ప్రాసెసర్ నుంచి స్లోవర్ ప్రాసెసర్ నుంచి స్పీడ్గా ఉన్న ప్రాసెసర్కి మైగ్రేట్ చేస్తాము. మైగ్రేషన్ జస్టిఫికేషన్ అలా ఇస్తాం. అతను ఏం చేస్తారంటే చెక్ విఎంలోకి వెళ్తే ప్రాసెసర్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏ ప్రాసెసర్ అన్నది. ఈవెన్ ఇన్ దిస్ మెషిన్, రైట్, లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెసర్ అని, యూ గో టు ప్రాసెసర్ ప్రాపర్టీస్, here it will show processor. So when customer checked, it is showing build processor, he asked us. Then because of EVC enable chesam kabatti ikkada lower processor e untundi. Now if you want to see the higher processor, you need to clean power off. Restart chesina work avadu. Restart, reboot doesn't work. You have to power off, leave for 5 to 10 seconds, then power on. It will show higher processor. Okay. So that is the thing we need to do, like we need to completely power off and power on. So here it is, answer is we need to power off the VM and power on to see the higher CPU generation. Okay. పవర్ ఆఫ్ చేసి కంపల్సరీ ఆన్ చేయాలి. రీస్టార్ట్ చేసినా వర్క్ అవ్వదు. రీస్టార్ట్ చేస్తే కంప్లీట్గా ఓఎస్లో మాత్రం రీస్టార్ట్ అవుతుంది, విఎం పవర్ సైకిల్ ఏం అవ్వదు. కాబట్టి విఎం తెలీదు, అండర్లైన్ ఓల్డ్ ప్రాసెసరే కనిపిస్తుంది. కంప్లీట్గా పవర్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేయాలి. ఓకే, ఆల్రెడీ విఎం ఆన్లో ఉంటే మనం ఈవీసీ ఎనేబుల్ కూడా చేయలేము హైయర్ ప్రాసెసర్ మీద. హైయర్ జనరేషన్ ఉన్న హోస్ట్ మీద విఎంస్ ఆన్లో ఉంటే మనం ఈవీసీ ఎనేబుల్ చేయలేము. If VM is running on a host with higher CPU generation, we cannot enable EVC. We have to power off and enable. Okay, we have no option. Let's say now, ఇది Intel E6 EVC ఒక VM ని పవర్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసాం కంప్లీట్గా, హైయర్ ప్రాసెసర్ విజిబుల్. ఇక్కడ ఈ VM సేమ్ VM ని మనం పవర్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ VM కి E6 జనరేషన్ కనిపిస్తుంది. Is it possible to vMotion this VM from here to here? Just take guess as per your technical analysis. Even wrong answer is fine. No. Possible? vMotion. vMotion means live migration. Power off చేస్తే ఏ VM నైనా మైగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు, ఈవెన్ వితౌట్ EVC కూడా మైగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. సో vMotion అన్నప్పుడు పవర్ ఆన్లోనే చేయాలి.
సో హైయర్ ప్రాసెసర్ నుంచి లోయర్ ఫ్రమ్ రిమోట్. ఇస్ దట్ పాసిబుల్? వెంకట్ or Cherusha? Gopal said no. About others? Joshna, Venkat and Cherusha. Just guess. My VM is already powered on higher processor. I want to move back to old processor. Even EVC is enabled. Yes, sir. Yes. Joshna and Venkat. Yes or no? Yes. Okay, yes. So yes means like you are saying VMotion is possible, right? Yes, sir. Okay, Venkat. Maybe it's not available. That's fine. No, it's not possible because VM is looking at a higher processor. On the fly, you cannot look at an older processor. Even if EVC is enabled, it's not possible. Okay, VM is already having higher processor. మనం EVC అప్పుడే ఆన్సర్ చెప్పాం చూడు ఇక్కడ. మనం ఎనేబుల్ కూడా చేయలేం. హైయర్ ప్రాసెసర్ మీద VM రన్ అవుతుంటే EVC ఎనేబుల్ కూడా చేయలేం. ఇది ఆల్రెడీ ఎనేబుల్ చేసిన VMలో మనం VMని పవర్ ఆఫ్ చేసి చేయడం వల్ల హైయర్ ప్రాసెసర్ కనిపిస్తుంది. EVC ఎనేబుల్ చేసినా కూడా VMotion చేయలేం. హైయర్ టు లోయర్ పాసిబుల్ కాదు, లోయర్ టు హైయర్ మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది. మళ్ళీ మైగ్రేట్ చేయాలంటే పవర్ ఆఫ్ చేసి మైగ్రేట్ చేస్తాం. పవర్ ఆఫ్ చేసి మైగ్రేట్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేస్తే అప్పుడు ఓల్డ్ ప్రాసెసర్ కనిపిస్తుంది. క్లియర్? If a VM is running, we cannot even enable EVC. If it is already enabled, if VM after that VM is powered on, if looking at latest processor, it's not possible to move back to lower processor. Lower to higher possible with EVC, higher to lower it's not possible. Clear? Another question, common interview question. I have a host with AMD processor and another host with Intel processor. Is it possible to VMotion with EVC? Intel to AMD? Not possible. No, not possible. Definitely it is not possible. Even with EVC, without EVC, nothing. VMotion is not possible. Sorry, even we cannot enable, sorry, okay, EVC between the host, it's not possible. It will not help in this situation. మనం ఎనేబుల్ చేయడానికి ఆప్షనే ఉండదు. ఇంటెల్ సపరేట్గా ఉంటుంది, ఏఎండి సపరేట్గా ఉంటుంది. మనం ఇంటెల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏఎండి సెలెక్ట్ చేయలేం, ఏఎండి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంటెల్ సెలెక్ట్ చేయలేం. సో దట్స్ ఇట్. క్లియర్? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. And is it possible to VMotion from AMD host to Intel processor on the fly? It's not possible. మనం డెఫినెట్గా పవర్ ఆఫ్ చేసే చేయాలి, వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఇంటెల్ టు AMD or AMD to Intel. We have no other option. Well, during interview they will confuse, like there is an advanced feature called EVC. Can you think and tell me, is it possible to VMotion here from AMD to Intel? Even with EVC, it's not possible. EVC is possible only between same families, but different generations. But Intel to AMD, AMD to Intel, it's not possible at all. Okay, VMotion is not possible. Even with EVC, yeah, until today there is no option. Okay, at least our lab is back. Maybe we can check.
Finally, our lab is back with latest. What's the name we are using for our data center? It should support 3i. See, like this, I'm unable to add the host. I will check if I have a host with the higher version. From password. Certificate, yes. Trial period. Okay, I'm able to push this certificate. Never experienced such issue. Okay, so it's because of certificate issue. So we need to log into the vCenter and run this command. Use process option 2. This is simple, right? Okay, so manage connect ESXi to the host using host client, manage advanced settings. Here is the value from false to true. That is advanced. Then okay, here. Okay, here search for our value. Here it is. Edit. False to true. False to true. Save. Now we need to reboot the host. And the host again. So based on the error that I have got, right, it was very new, like I haven't even experienced before. Okay. So I went to the error message, I just copied that error message, unable to push the signed certificate, right? When I search here, exactly same error message I have searched. So I've got a first KB itself. When I open that KB, there's like huge thing. It's because of the certificate. vCenter is trying to provide some certificate. ESXi was taking already a certificate from a different vendor. Because of that, I was not able to add. It should be
ESXi should get certificate from the host. Okay. The symptom was exactly matching, and I didn't check the log, but this is the symptom. It was matching already. If you check the log, you will find this. Okay. And if you want to understand, I just quickly read because I understood because of certificate issue. If you want to clearly understand what is the conflict, you can read this cause and resolution steps. Okay. And quickly, first step, it was too much. We need to run all these commands from the vCenter server to revert it. Otherwise, step 2 was very easy. Instead of taking someone else's certificate, I'm saying you take it from vCenter. So when you set it false to true, get the certificate from the vCenter. Okay. Then now I need a reboot on the host to apply the changes. I can reboot from client itself. It will take some time to come up. Then we'll check. We'll add it again. We'll see. Okay, if that is fixed or not. Okay. Let it reboot. Okay, it's not possible. vMotion from Intel to AMD with EVC or without EVC, there is no way at all. Okay. AVM is created on higher CPU generation in a cluster. With EVC is enabled, is it possible to vMotion to lower generation? You tell me this. Read the question again if you want, like you can answer me. We'll see from remote. From remote, can you answer for this question? Sixth one. Say yes or no. Just answer is yes or no. So clearly no, because మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసిన హైయర్ ప్రాసెసరే కనిపిస్తుంది. హైయర్ ప్రాసెసర్ని లోయర్కి మనం విత్ ఈవీసీ కూడా మూవ్ చేయలేము. Okay, because VM is looking at higher processor. It's not possible to move back. Okay, that's no. Clear? That's all possible questions from EVC. If anyone has heard any new questions.